Okay, hello everybody. I am the man who lost his sleep. Or it sure feels like it. But anyways, let us fight Amon and let us bring an end to this once and for all. Though honestly, I'm not sure how long I'll take on the Amon fight, all things considered. Worth. Wow, they're just spawning all over the place. Alright, I think I'm starting to be a little more awake. Just a little bit. But we'll need to be fully awake, because this is the Amon fight we're talking about, where, I have a good chance of just kinda dying. I forgot how I beat this guy the last time I did this, too. To be frankly honest. Alright, let's do this. Let's go fight Amon. Can't be a real Yakuza Okay, that's just stupid. I was about to say I can't be a real Yakuza streamer without doing this. But that also makes me sound like a very insane person, so maybe I shouldn't be saying that. Anywho, this is it. The final session of Yakuza Gaiden. I think after this, I might take a break from Yakuza for a little. It's been a good, I don't know, 8+ games? Let me try to count, actually. I've done the original 1 through 6, so that's 6 already. I've done 0. I've done, this one. That's roughly 8 Yakuza games, I think. So, yeah. We've been through the gamut at this point, and it's like, yeah, I should probably take a break after this one, before I get into the turn-based ones. And honestly, with those, and yeah, honestly for, I don't know, it feels like my opinion on Yakuza has kinda wavered over time, the more I've done this, which sucks, to say the least.
You know what? Maybe I should use... This is the part that weirds me out. They went for Like a Dragon, and then they went back to Yakuza for the latest Kiwami 3. I don't know what to make of it, really. Maybe there isn't much to make of it, but still. Well, pals, let's do it. One of the worst fights in the game. Nani? I forgot how this one goes. I do know he heals an obnoxious amount of HP. I appreciate your nonchalance. Huh? No. You might think, am I just being unfair? No, this guy has way too much HP. But no, I am not being very unfair. No, you need your own drones to outdo his. It's... well, it's an Amon fight. I don't know what more I could say about these. Or rather, I don't know what more I could really say about these. Oh, heat cannot be... I see now. That wasn't it. Yeah, I'm not exactly sure how to beat Gaimon. So, yeah, this fight's a mess. Let's see. I'm pretty sure there is a way to actually beat Gaimon, but it's such a dog shit fight. Like, I'm gonna be real. I'd probably just run away and resort to extreme heat spamming to win. Nani? Cause this guy drains your heat way too fast. It's such a bullshit fight. Uh-oh.
Uh-oh. Right, we've reached the limit of the heat actions. Well, I guess there's only one thing I can do. Okay, I need to stop doing that. I meant to just Tiger Drop him. Right. Yeah, this is a mess. So yeah, Guy can heal, which is like the ass cheeks of this fight, really. So yeah, as I'm doing, just I guess pack accordingly and go to town on him. I don't know how else you're supposed to actually do this. I'd honestly have to argue that Gaiamon is like the worst. Damn it! I really wanted the essence of the Dragon King. Well, I guess since I have it. I give up. I don't know how the fuck to beat this guy. Okay. You know what? We're wasting too many resources. I forgot how I beat this guy in the first place. Let's see. Because this fight is so stupid.
Because, yeah, I'm not entirely sure how you're... Or... There was probably a way to do this fight, but holy shit, this fight sucks. This fight is complete cheeks. Alright. Alright, I'm gonna try something, but this is complete ass cheeks. Anyway. Alright, let's do this. There's a better way to do this, but I forgot the heat and... Yeah, I forgot the heat action I was supposed to do. Nani? I don't care anymore. No, no, you can fuck off, guy. Wow, this really is easier than I thought it'd be. Damn, am I just washed? Uh-oh.
Ugh, this is terrible. This heat paration is gonna be the death of me, though. Okay. This is gonna suck, isn't it? This is surprisingly working, not gonna lie. Are you kidding me? Okay, I think I see now. If I get hit with that, he's just gonna recover a bunch. Hello, Sprocket! I am trying my best. Oh, fuck. I just reset my progress there. This might look skilled. It's not. It really isn't.
Uh-oh, he's got a lot of his health back. Oh dear. Nope. Yeah, that's the problem with Guy. He heals a lot. Yeah, it's very easy to lose your progress with this fight, and that's the problem. I kind of had him, but then I, really... Yeah, I dropped the ball, and now he's, like, so back, it's super annoying. Okay, close enough. No, he got me! No! No! I had this bitch. I had this punk-ass bitch and his nonsense. Oh shit, this might be it. If I can get in one more, I think we're gonna have it. I think we're gonna have it. Yes! It's over. Also, well, okay. There we go. Fuck this garbage. I don't want to do this fight ever again. Evening, historians! I just beat the super boss. I don't want to do this shit again. This is terrible. Fucking dog shit. Don't be so humble. You beat me. Now, there's no doubt you are the strongest alive. You lot sure like to talk big. I only speak the truth. Now that you've defeated me, your name will reverberate throughout our clan. Are you prepared for this, Joryu? Sure, I'll just get a new name. It's time I take my leave. The Amon clan. I have a feeling this won't be our last clash. See the final clash between Kiryu and the Amons in Yakuza... Oh wait, no, that's not the name. It's Like a Dragon Infinite Wealth, which we will get to probably, like, fall. Okay, that's a bit far, no. We'll probably get to Like a Dragon somewhere in July. That is my current estimation because I want to take a break from this series after this one, because it's like, I've been doing Yakuza Fridays for so long, you gotta understand. Okay, but yeah, no. I think how you're actually supposed to do that fight is basically just... The first phase, you want to spam your strongest heat moves, which in Kiryu's case is the ultimate essence and the kick in the face a whole bunch of times move. That way, Amon gets the second phase, and agent form is kinda where you want him to be, except by this point you'll probably still want to destroy all of his healing drones.
Although that's not even the issue anymore. Chow Yun Fat. Oh, right, I forgot. I'm not the only Chow Yun watcher in this whole VTubing sphere. Or at least I sure hope I'm not, because that would be a kind of depressing to think about. I kinda don't want to do that fight again, so I'm sorry, but you'll have to watch the first 20 or so odd minutes. But yeah, that marks the 8th Amon I've fought on this channel. That's a bizarre record, but still. It is a lot of Amons, admittedly. And also with that, I think we've done every sub-story possible. Yep, every single one. But yeah, maybe I'll make it an... Well, let's see. I know I want to play Scarface, and if we go down that road, it might honestly lead to me playing the hard-boiled PS2 game on this channel. Because I like Hong Kong heroic bloodshed. That's no secret. My first freaking game was Max Payne. Actually, no, that is the first game, I think, on this channel. Max Payne 1. I really wish I had an LTD back then, but I was broke AF, and I think I'm still broke AF for buying more costumes. Okay, I guess to be fair, though, I think at this point, if this was an actual, like, full-blown run and not me just being a total cheater, you wouldn't have the War God Talisman to cheat the heat system with, but you'd probably have, like, Eye of the Dragon or one of these other ones to buff your attack. Because that's what I did. I just buffed my attack and went to town. You could also just play it risky and use the payback ring, but the payback ring against this guy is liable to just have you die. He doesn't have a predictable pattern like Yakuza 3 Amon, so you're really gonna die if you do this one. And unlike Yakuza Kiwami 2, where you could just power cure you up enough to have one heat action kill an Amon, yeah, no dice here. Thankfully, I think on anything other than professional, Guy Amon is not terrible. It's not a fight that I honestly like doing, but it's not, like, egregiously bad. Now that I think about it, I'm trying to think. Now that we're here, now that we're at the crux of Yakuza, which Amon fight was my worst Amon fight? Like, I think I just want to say 3 because getting there is kind of ass. In that you have to do all the Hostess Club sub-stories, you have to do the shitty cabaret mini-game. I guess it'd be fine if all I had to do was, like, golf, pool, or whatever, but it's... I hate the cabaret mini-games. I mean, I don't think that's any secret. They just put me to sleep. I just want to hit the skip button so hard. Sorry that I'm turning this into, like, a pseudo-chatting stream. I know. I'm not usually the chatter. And that's not usually my forte, but still. If I had to think about it, the worst Amon I fought is clearly, yeah, no. The worst one I fought is probably Yakuza 3's. But honestly, the only bad part about Yakuza 3's Amon is... Well, okay, you have really dog shit damage unless you Tiger Drop the shit out of him, which admittedly isn't that hard to do. It's just tedious to get the right attack for Tiger Drop.
It's just getting to that Amon sucks. Other than that, it's like, the Yakuza 6 one wasn't all that bad. Probably one of the easier ones. I'd say the Amons in 4 and 5 are, as weird as this is going to sound, actually kind of a fair challenge. I mean, 5, Shinada might be kind of rough. Unless you actually know how to play Shinada / have the weapons for Shinada to, well, function. But no, 5's was fine. I mean, even when Amon goes Super Saiyan, that's actually a freebie for you. Because apparently your Tiger Drops go through his Dragon Spirit invincibility. I bet that's a fun fact not a lot of people know. No, your Tiger Drops go straight through it and damage his health. It's kind of insane. And as long as you just keep spamming the input while he drops his lava pool, apparently you can just infinitely Tiger Drop him until he's out of his super crazy phase. It's a bit of a wonky tech, but it's certainly a tech you can do. I don't want to talk about Like a Dragon Amon because we're not there yet. That and also that one, I want to say that one was pretty okay in context of turn-based. And since it's turn-based, honestly, it's kind of easier than all the ones you had to do in beat-em-up form. I know the Amon fight in Judgment apparently just melts computers like crazy. But, yeah. What else do I want to do? It feels like I just want to end the game, but it's like, if I do that, the stream's gonna be hella short. And then it's like, fuck, what do I do now? I guess I'll just go to sleep for the rest of the night or something. Even though, honestly, I was late today because I fell asleep due to some heat wave stuff. I don't know, I just, like, I got home, I took a shower, and it's like, oh god, I want to fall asleep. Fuck. And then I woke up, it's like 7:40, everything's just fucked. And I'm like, oh no, I'm so sleepy. I can't fight Amon sleeping like this. So yeah. I'm half tempted to do that fight again just to show off my strategy, but I don't know. Maybe we should just get the story over with. Because the ending of the story is pretty good. The rest well, yeah. Oh, by the way, this is the last time you'll see Akame. She is nowhere to be found in Infinite Wealth. They just kind of threw her in here. But yeah, I'm kind of at an impasse. Part of me, I do have a plan for something after this, in between Yakuza Like a Dragon. The only problem is, well, it's like, part of me wants to try the samurai game. Yeah, part of me wants to try the samurai game. The other part of me thinks,
It's been years since I've played GTA. Let's go back to Vice City for, yeah, let's go back to Vice City. Then let's play Scarface. And then come back to Yakuza. It's a really weird trajectory, I'll admit. But this channel, I mean, fuck. As anyone who saw the re-debut would tell you, even my own, artist says, I'm like that guy in an MMO with like 12 decked characters. To say the least, it is a very bizarre place. So it's like, it's kind of fitting. Just, yeah, let's just leave Japan for a while and go back to Vice City with Victor Vance. Or, yeah, let's go play basically Al Pacino Max Payne? But I guess we can really just discuss that later. Let's go finish this. Because at the end of the day, I'm just another streamer who streams these games. Oh, wait, that's terrible. That's fucking dismal. Why did I think that was fire? Oh, wait, that's because the people who wrote Kiwami 3 thought that line was kind of fire. Maybe in a different world it might have been, but... sorry. Nah, I'm getting off topic. 一度寺に戻りましょう。よろしいですか。ああ、もうやることは全部済んでる。さすがですね。では大阪ともしばしのお別れです。渡瀬の出所を待ちましょう。I love these random flashbacks for a game that I probably won't play any day soon. Don't worry, these will all mean something someday. 酒が効いとった量とちゃう。からあるだけ持ってくいや。色つけてほろたるわ。おお、鶴の葉。久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあな、明日になったらやっと肩の荷下ろせるわ。そうか。頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはそのケーキ好きや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かに。せやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に
上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があってんや。うちでも調べとります。俺も世話になった会長殺されて Uh huh. 腹渡にゆっくり帰っとる。世話になった？お前がかいな。なんでっか？なんやおかしなこと言いましたか俺。まあ、ある意味可愛がられとったもんな、お前。Okay, small pause, but in a small side trivia, humor me on this. So yeah, in a small side trivia, Shishido's motion actor played Kiryu in the latest live action Yakuza, where they actually do heat actions and style switch. I'm freaking dying. Alright. Back to this. No more pause. 西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西国道の鏡です。可愛がられて光栄でしたわ。西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るうて迎えたってくれ。言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅうんは胸が痛みますね。そんな余裕あるかい。こっちも命がけや。あいつなんか解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま明日は誰が何しおるかまるで見えん。久々にヒリヒリしますわ。桐生さんはどないしてる？まだ大道寺一般のとこです。これから大阪来るはずで。明日いよいよですね、桐生さん。座禅中なんだよな。 My ass. ええ、ではお構いなく。いいさ。いつでもどこでもできんのが座禅のいいとこだ。大道寺にとって極道の解散は言ってみればどうでもいいことでした。しかし今になって風向きが変わってきたようです。あなたはご存知かどうか、青木亮という都知事が荻窪先生を追い落とし、後釜として民自党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東上界に首輪をはめる権力者です。若くして図抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。でも明日突然近江連合が解散すれば青木には深刻なダメージでしょう。つまりあなたのしている仕事は一派にとっても有益ということです。加えて渡瀬組から受け取ったSorry 500 about 億の this. ただ飯食いと言われたあなたが誰よりも大道寺に貢献している。そうやって金で手のひら返してると安く見られるぞ。命を救われた恩もある。ま、それは私の個人的な話ですが。どうした？今日は嫌にしようらしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです？いい気分転換になりますよ。沖縄やカムロ町はさすがに避けていただきますが、なるべくご希望に沿います。一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。It's something I'd like to think about more. 一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういや、いつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？
ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村由美さんですね。沢村遥の母親。あなたにとって It should have been 最愛 Kiryu! の女性。 Damn you, Jingu! 七浦ヒル記念協会。ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きたユミが憧れた場所だ。その教会がハワイに。だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思って。Aww, that's the ring he brought 俺 her. が唯一 Yeah, no, that's the ring we got in Kiwami 1. Holy 桐 moly. 生さんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花ははい。余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。あいつとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。桐生さん。やっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのもたまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。近江の極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。何が起きるかわかんない。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もねえ。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねYeah, 実を言えば I do know what you あな want. たが望むものは分かっています。 Yeah, that's a... しかし沖縄の子供たちと合わせることだけはできません。え。よくわかってる。Yeah, I think that's the thing Kiryu wants above all else. I mean, Kiryu's a dad at the end of the day. I guess if I had to think about it, I think I was in a similar kind of mental state with... Or rather, no. I can understand Kiryu's sentimentality, even though mine's is for, frankly, a much more pathetic reason. I mean, I guess even I too once had a girl I want to say I liked. Or at least I liked a decent amount. I mean, after all, at the kind of age I was at, it is exceedingly, well, it was more rare compared to today, where it's like, oh boy, a girl who can talk animes and games? Whoa. Then we just hung out, I guess. And I think, well, it's at an age where, of course, I think I started developing feelings. And then, well, turns out I was too late. I remember there was a time, I forgot which day, it's honestly a blur at this point. I drove to get birria tacos. It was also near where I think her house was. So it's like,
I took a walk to the street near there, and honestly, yeah, maybe I was just in a dark place or something at this point. It's like, I thought about, you know, out of the blue saying hi, but I decided against it and just kind of went back to the car and went back home. Probably for the best, honestly. Again, real dark place. Or I think it was a dark place. So I could understand Kiryu's kind of, you know, romantic-ish mindset. Boy, thank goodness I'm not in an agency. I'd probably get fried and shot over that story alone. But no, I get Kiryu. A little too well, honestly. Even though it's like... It was a long time ago. I was young, I wasn't thinking the best that I could. I would say I'm not the cold bastard I am today, but I think that's also a lie if anyone else is gonna say anything. Like, well, I guess this goes into a bit of channel lore. Why not? We're already here, we're at the end of Gaiden. I'm probably gonna forget we had this talk, like, probably next week or something, I don't know. Maybe I'm just being idealistic about this. I mean, originally, I really did just want to be that calm guy who gradually gets emotions, except I fucking suck at that because, yeah, I guess I'm more human than I give myself credit for. Who knows? お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。ああ、わかったわかった。うっさい女やの。どうした？何があった？いえ、大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけど、ここじゃなんですから。明日、親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもろうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか？ええ、弁護士づてですが、親父にはあんたのことを何もかも知らせとる。俺らが西田にやった時、あんたが居合わせとったことも。そうか。その説は騙すような真似してすいませんでした。Man, forget お it. 前が説明したい話ってのはそっちか。後悔してるわけやない。やり直せたとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや、そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃ済まねえことだらけ。お前だって今本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。
近江は登場会を解散させたとこで、それは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。 Okay, the first one is not a Kiryu answer. Let's be real here. Second and third one might be my choices, but let's go with two. もういいから頭を上げてくれ。わかった。It doesn't matter. 許すと言ってくれはるまで俺のこんな頭ずっと下げとったらええんです。じゃあ許す。ほんまでっか。で、話はそれだけか。いえ、一つだけやけどニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元登場会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか。最近18年ぶりに無償出てきたんです。 Jeez, 8 years longer in the joint. 18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが。それより春日はなんで近江に侵入を。春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後、浦島太郎よろしくカムロ町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。なんだと？その時荒川は近江連合に対して登場界の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元登場界の子分を容赦なく撃つ必要があった。 Arakawa is a bum. In more ways than one. だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。で、おやすさんと慕う荒川の呼びかけに応じて大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる。戦力として期待できんのか？真島五郎と冴島大河相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時、はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数に。せやけど親父と登場界の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するんが俺らの仕事や。ああ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。Alright, this is it. Yep, this is it. We're going to erase our names again. Oh wait, I should have bought some potions. Ah, shit. Hold up. Sorry, we're gonna cause a temporal crash. Just in case. Even though, frankly, I'm pretty sure I don't need all the chugs. But yeah, this, well. I guess this really is it, isn't it?
Okay, let's go buy some stuff. Don't think there's really anything else I want to do here. Alright, let's do it. It's time. It's time. Even though I don't think we'll need it with all the freaking Dragon King nourishments that I have. But let's just run with it. Alright, I'm gonna take a screenshot. Sorry, folks. Look at this guy in his Peter Griffin fit. Man, look at this nonsense. I'm sorry. Ever since someone brought it up, this image is ruined for me tenfolds.
極道は組織ごとお上の言いなりになるか、地下に潜ってマフィアになるかや。そうらしいな。今やったらまだ第三の選択肢を用意できる。組を解散して新しい受け皿でできる限り多くの極道を救い上げる。これが遅れれば遅れるほどわしらにできることはなくなってくんねん。んでより多くの極道を路頭に迷わせることになる。それが正しい判断かどうか正直俺には分からねえし、口を出す資格もねえ。だがお前らが命張ってやろうとしてることだ。手重ね理由を思いつけなかった。あんたも大同時のリスク背負ってきてくれてることは聞いとる。それでも近江連合と登場がこの二大組織に引導を渡すには伝説の極道たちが必要や。今日は頼むでキリュハン。親父、解散届はお持ちで。歴史的な瞬間です。解散届持って決めのポーズくれませんか？おい、アホなこと抜かすな。ええやないですか。今時は何でも記録に残る。Uh oh, we have a party trader. 桐生さん。おい、やめろや。ええ加減にせ。死んだはずの東上会元4代目と結託した近江連合若頭。組を裏切り、近江連合の解散を画策。その懐には今、警察への解散届が入っとる。なるほどな。お前は解散に反対っちゅうわけか。獅子の近江の人間がこの動画見てもうたら誰かてお前らぶっ殺すわ。そんで俺は裏切り者を暴き出した英雄になれる。Uh oh. とりあえず渡せ組はいただいとこう。もう根回しも済んどるんで。なんや、お前ら。組長も頭も反逆者やった。そらみんなほらしなるわ。あんたは親父らに尻尾踏んのに夢中で下のもんが見えとらんかったな。要は器が小さいいうことです。お前は違うってな。部をわきまえて一歩一歩行きますわ。まずは組長から始めて、ゆくゆくは近江の跡目。大きく出やがったな。生まれが悪いもんで、俺はチャンスと見たら命張るも押しないんや。今日まで2年ずっと待っとった。近江解散の陰謀を暴くこの決定的瞬間をな。そんな前から裏切っとったんか。ドアホ先に裏切ったんはお前らやろが。おお、俺だ。寂しかったろ。西谷 Well, damn. カズマに渡瀬勝る。お前らクソ虫だよ。裏切り者の老いぼれども。Alright, let's do this. Oh, come on. なんで来とる。 Man! I was ready to punch. 西谷会長を殺したんは俺やったでしょ。桐生さんはその現場におったが、俺の背中越しにしか見とらんかった。血のりが出るおもちゃで刺すふりしとっただけや。ちゃんとすぐそばまで救出チームを来させとった。全部計算づくや。お前らの悪巧みもここまでやな。
なんでや獅子堂。お前も西谷を恨んどったやないか。せやのになんで。おっしゃる通り、俺は西谷会長にずっと命握られて何年も地獄を味わわされてきた。そこに手差し出して拾ってくれたんはあんたや頭。その恩をあだで返すんか。ガキン頃ゴミクズ同然やった俺が今じゃ肩で風切って街歩いとる。ずっと憧れよった眩しい夜を生きとるんやで。強い側に立って初めて分かった。力と恐怖で人を支配するっちゅうのはこんな気持ちええもんなんやな。お前、俺が食う飯、着る服、抱く女、あんたはそれを俺にくれたったと思うとるかもしれん。ああ、ちゃうで。何年もかけてどん底から這い上がったんはこの俺や。あんたは最後にほんの少し手差し出しただけ。どえらい勘違い男のあんたに顎で使われて何遍ぶっ殺そう思ったかわからんで。我ながらよう我慢できたもんや。あんたに借りなんぞない。俺が手にしたもんは全部この俺が自分の力で勝ち取ったもんや。それをなんや国をなくすやと近江連合を解散させる。アホ抜かせ。頭湧いとれるかごしるけが。獅子堂。せやけどお前らの陰謀触りたてのところで何の証拠もない。時が来るまで泳がしとくことにした。さらに証拠掴んだとして一人で近江を塗り替えれる思うほど俺もアホちゃう。ちゃんとその後の絵描いてみせな。誰もついてこんやろ。鬼人会を後ろ盾にしたらみんな解決や。この間火事場で助け出した西谷会長に俺は手の内全部晒した。桐生一馬の生存、近江連合と東上会の解散計画、驚愕の裏切り、許しがたい陰謀だよ。だろ渡瀬の兄貴。昔はあんた人言派の出ってことも気にせず俺を認めてくれたじゃない。極道は力さえありゃそれが全てだって。口だけじゃなく手本も見せてくれた。あんたを本物の男だと信じたから代わりに手汚すのだって構わなかったんじゃねえか。あんたが任侠の善玉みたいな顔してられんのは誰のおかげだよ。なのにこの俺を解散の邪魔だ、殺せ、始末しろときた。耳を疑っちまうよな。ちゃう、あんたを殺すっていうのは俺が言い出したことだ。 Wow, this isn't helping. 言い訳にもならねえんだよ、そんなもん。俺のことも近江のことも渡瀬の兄貴は裏切った。俺らがそれでどんだけ傷ついたと思うなあ。それに引き換え獅子堂、お前はマジで大手柄だ。愛してるぜ。 Ugh. Alright, let's get this over with. Come on, gang. あんたらがいらんいう近江の組織は俺らが丸ごといただいたる。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから。Well? 正直に言うでいいきにはこの状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍。こんなありがや。今日一番の山場が来るのは
近江の本部は戻った。俺もそのつもりだった。だからもしあんたが無所で体なまらせていたんなら、多分俺らはここまでだ。わしゃ今日という日に備えとったんやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って錆びついとるんやろな。いいだろう。少し希望が出てきた。お前はどうだ、鶴野。どうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきから血たぎってしゃあない。上出来だ。獅子だ。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。だが随分でかい穴がある。あ、ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる。その時は何もかもご破算じゃねえのか。本当にここにいるお前らだけで Ooh. 俺たちを止められるのが。 Alright, this is it. おもろいな。また動画撮っとけ。近江連合全員に俺らのお手柄見せな。へい。老害どもはまとめて始末した。今ここが新生近江連合の幕開けや。撃ち殺したれ。しゃあ。Okay. Okay, I think that was because I beat the shit out of Nishitani. あいつらは何とかする。持ちこたえてくれ。Again, it's a good thing I have a bunch of these. You're next, Shishido.
Get fucked. That was me trying to be fancy and failing because I kind of forgot about extreme heat juggle. こんなアホなことあるかい。おかげでいい刀らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。おめえぐわっ。 I don't think that killed the guy.「せっかくのスクープをすまんな。 親父、よく来てくれましたね。俺が一番殺したかったのはあんただよ。わしもお前やったらそう考える。お前に殺されるんやったらしゃあない。あんたのそういうとこが好きだった。なんで裏切った？ なんでだ渡せ！悪いな。わし今日は死ねんのや。ほざくな！まだ嫌がったのか。Damn. あなた方のピンチかと思い切ってアクセルを踏んだんですが、少し過剰防衛でしたかね。Alright. 花、なんでここに？うちもおるで。最近はうちでも茜さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで、上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにありますぜ。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ここからが本番なんだぜ。わかっとるわ。ちょっとしみるかもしれんけど、見た目だけでも傷隠さな。これから近江を解散しよういうのにカッコつかへんやろ。自分とこの飼い犬にめっちゃ噛まれてましたって。痛いとこついてくんな、姉ちゃん。返す言葉もあらへんわ。お腹は血止めただけやからな。せいぜい動かんようにしとき。くそ、いった！あなたは休んでいるしかなさそうですね、鶴野さん。歩くのも辛いようではどうしようもないでしょう。アホ抜かせ。親父は腹まで刺されとるんやで。それに今日のために準備重ねてきたんはこの俺や。これからって時に外されてたまるかい。まったく。なんでそこまで上のために体を張れるのか。極道というのは気が知れません。
こいつは今時珍しいタイプだがな。それより西谷はどうする？ご心配なく、すぐ大道寺の者が回収に来ます。我々はぼちぼちここを出るとしましょう。みんなお待ちどうさん。私さんの傷隠しメイク完了や。もう近江の本部行ってええよ。うちはここでお見送りや。お、上流何？あんたに初めて会った時はここまで世話になると思ってなかった。ありがとな、赤目。改めて礼を言う。なんや、そんなもんこれっきり最後のお別れみたいやんか。そうだな。少し固く言い過ぎた。戻ったらまた上流に仕事用意しとくさかい。 Oh, so that's how he gets the blue tie. Kami, you should probably get out of there. これでやっと最初の予定に戻ったな。いや、そうでもない。味方に感情をしとった獅子道が消えて、わしは腹に刺し傷抱えとる。するのも足を負傷中や。その代わりにリムジンをご用意したじゃないですか。近江の若頭が泣き言ばかりでは困りますね。おいおい、お前もう黙っとれ。今のは一言余計どころの話じゃないで。こっちはガタキトンのメイクで隠してる身や。しかも本部ついたら精一杯強がらなあかん。今だけ多めに見てくれや。それがお望みとあらば。花は近江の本部まであとどのくらいだ？10分もあれば着きます。つまり15分後には近江連合と登場会の解散が宣言される。どこ吹っ飛ばすかもわからん爆弾に火つけるっちゅうわけや。ああ、あんたは大層の役を買って出たもんだ。極道って歴史に引導を渡そうってんだからな。だがこれはあんたにしかできねえ。解散宣言の書状ってのが。 Sorry, it looks like I'm sleeping, doesn't it? ちゃんと用意して。 I swear I'm not. I need to figure out how to keep my eyes open a lot more, though. But 確かに tech. 似たようなもんかもな。鬼が出るか蛇が出るか、まあ最悪に備えとったら間違いないやろ。さすがに本家若頭の出迎えともなると壮観ですね。この人たちに向かって組は今日で解散というわけですか。もう黙っといてくれ。渡せ。傷はどうだ？今人生で一番の痛みや。顔が引きつらんようこらえとる。お前は俺が守りきってみせる。誰にも指一本触れさせやしねおいやめや。壊れてまうやろ。頭、よくお戻りで。お疲れ様でした。私はここまでです。無事終わることをお祈りしています。いろいろあったけど世話になったな、花輪さん。上流、あなたはこの先も大道寺のために働いていただきます。必ず生きて戻るように。ああ。
Alrighty, here we go. わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世紀には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては、我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連盟により本日をもって関西近江連合を解散いたします。 Oh shit. 嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますんや、頭。何を取るんや。Alright, Daigo, what are you gonna say? 東上会六代目堂島大吾だ。登場会。なんでそんなんがここに。頃合いだ。ですね。東上会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ。なわけあるかいボケ。それ渡せ。この裏切り者が。冴島。Well, shit. 今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。真島の兄さん。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。さあけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川。あいつが荒川真澄だな。そうです。こないな喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかなおもろないわな。お前も裏切るんか、店長。味方になると頼もしいね。Hmm. なんや、おもろいことになってきましたな。で、今天道の横におるもじゃもじゃがゆうべ話した春日です。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。Do I get to play any of this? 血がたぎるってもんじゃねえか。始まりますぜ。狙われるのは渡瀬と大吾だ。誰も近づけさせない。加減にさらせ。渡せ。やべ。渡せ。なんだ。やっぱり生きとってか。帰ってきよったな、堂島の龍が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？ふっ、
Couldn't even tell ya. そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやがる。くっそー、マジか。桐生さん一人だけカッコつけすぎや。I will say though, Receive You is always a banger. Too bad we couldn't play this part in Brawler Engines. よっしゃ、おかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら。 Alright, well, there's only one way we gotta do this. Oh, oops. I didn't know that could happen. I really didn't know that could happen. Alright. Alright, we gotta play for keeps. Whew! Damn, I'm good. Okay, I'm not really that good, but still. You know, I didn't know there was a game over for, Watase getting killed, but there you go! Wow, I am the worst player ever. I was just dicking around with it, Yakuza style. 桐生さん、気悪うすんなや、堂島さん。わしのその用心棒は、あんたらに呼ばれる名前を持っとらん。よう似た知り合いがおるかもしれんけど、別人や。いやしかし、用心棒の派遣元は、大道なんたらいうお寺さんやったな。これ以上は、察してくれや。わかりました。
さあ、ここはもう行きましょう。俺がご案内します。じゃあな、春日。一つ借りとくぜ。Alrighty. なんや、思ったより軽かったな。あっけなかったんちゃうか。その割に行き上がっとったやないか。俺かてゲロ吐きそうやったで。けどこれで全部しまいか。近江も登場会も泡と消えるわけやな。おお、せや。ほんならパーッと打ち上げでもどうや。うまいホルモンでもつつこうや。ご活躍の用心棒さんも一緒にな。悪いが遠慮する。少しくらいええやないか。もともと俺はお前が死んだなんて信じとらんかったで、桐生ちゃん。人違いだ。あんたとは初対面だよ。なんや、俺にまでこんなくだらん芝居に付き合い言うんか。It is a pretty stupid game. Gotta admit. 俺がこっから帰りゃ済む話だ。わったわった。そしたらもうちょい芝居に付き合うてるわ。せやからまだ帰んなや。あ、なんや。This next part is about to be a little bullshit. シシド、お前まだえらいさっきのこもった目しとる。あいつは俺の客だ。まだ蹴りがついてなかったんだなんや、お前しばらく身内に弱なったんか。それがあいつが強いかや。俺が生きとる限りお前らはこっから通さん。近江連合ぶっ壊す言うんやったらその前に俺を殺さな。もう終わりや、シシド。逃げるシーンもええ加減にせ。雑魚は引っ込んどけや。するのなんやと。手負いの獣やな。もうなくすもんはないっちゅうわけや。おらMajima, you moron. なるほどな。話さんかい。こんなもんかいな。見てみ、まだ死んどらんで。この俺も近江連合もせやろが。 Of course it's not over. Let's do this. こういうしぶといところがうちの強みやったな。渡瀬さん、その傷。親父、これは警察行く前にまた着替えなあかん。お前らいいか。ここでこいつらの弾取らな。極道はほんまにしまいや。たったこんだけ相手に本部潰されて、この先惨めに負け犬の楽園をされて生きるんか。俺らは最強の近江連合やろが。そうや。強さと恐怖が人を支配するんや。
当の意地見せたらんかい。クソ、あいつを黙らせねえと。いいんだ、気が済むまで言わせてやれ。おい、まだ庭におるで。動けるやつみんな来い。裏切り者ぶっ殺すんや。 Alright, let's go. こいつらの裏切りは何年も前から始まっとったんや。ずっと裏に隠れながら糸引いとった。俺らを踊らせて高みの見物決め込んどったんや。そんな奴らに好き放題されてええんか。言い訳あるかい。解散届け。わしがケツ吹く神にしたれ。登場界のチンカスどもも殺したれ。邪魔するもんは皆殺しや。血の雨降らしたるわい。あちらさん盛り上がってきたの。だからこうなる前に黙らせようと。これでいい。は？全部吐き出させなきゃあいつらだって受け入れられやしねえよ。獅子堂も西谷も言ってみりゃ王道のヤクザだ。力を誇示して周りを操り、てめえの欲望と野心を満たすためには手段を選ばない。組織としての極道はああいうやつを便利に使ってきたはずだ。それを清算しようってんなら俺たちは真っ向から受け止めて叩き潰さなきゃなんねえ。引導を渡すってのはそういうことだ。今ここでそんな真似俺ら以外の誰にできる。用心棒の言う通りや。わしらはあいつら力でねじ伏せてなんぼ。せやろ堂島さん。これじゃまるで俺だけ臆病もんだ。何言ってる。こいつは全部お前と渡瀬で始めたことだ。日本の二大極道に幕を引く。臆病者がそんなの思いつける。Balls of steel. わかりましたよ。ならこれが登場界最後の花火だ。なんやこいつら。上等やないかい。行くぞー。 Okay, I would do this in Yakuza style, but we are severely outnumbered.
Well, so much for their little group. Alright. 桐生さん、あっちです。あいつが本部の方に。距離つけようやないか。桐生。獅子だ。踊れる。まだ終わっとらんわい。行けや桐生。こっちは俺らで十分や。雑魚は任せとけ。あいつはお前の客なんやろ。ならお前の手で直接インドを渡したれ。きっちり思い知らせてこいや。分かった。ここは頼んだぜ。初対面のあんたたち。相変わらず頑固やの。Man, let's do this. この大広間のこの場所に座ったもんが日本のヤクザの頂点に立つ。ここで話す言葉一つで日本中の極道が右にも左にも動く。それが近江連合のドンの価値や。もうそんな時代じゃない。それはお前も分かっているはずだ。分からへんわ、そないなもん。一度でも登場界のトップに立ったあんたにはどうでもええことかもしれん。せやけど俺らみたいなヤクザやることでしか生きていかれへん連中にはここしかないんや。ここが生きていくために必要な夢なんや。 Probably time to find a better dream, huh? あんたみたいにてっぺん取ったエリートには分からへんやろ。お前らが勝手に奪っていったもんの大きさが。分かるさ。なんやと。いくら名を消しても、いくら自分を偽っても、根は俺も同じ。てめえより強い奴がいると聞けば喧嘩して倒したくなる。自分が一番強いということを証明して勝ち誇りたい。そんなもんだ。せやったらなんで大解散なんぞに手貸したんや。なんで俺らからヤクザの夢奪ったんや。簡単だ。俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたらゴミみたいなもんだからだ。 Oh shit. 桐生、お前のせいで最後の最後に全部ぶち壊しや。お前だけはこの手で始末したる。その後は沖縄のガキどもや。俺を揺さぶってるつもりなんだろうが、お前とはここできっちり片をつける。どんな小賢しい真似してこようがな。はっ、その言葉全部そっくり返したる。何が伝説の極道や。全員まとめて首さらしたるわい。Alright, Shishido, let's go. You dirty fucking coward. Your fancy blade and shit. Well, fine.
Holy shit, Kiryu just broke it with his palm. Damn it. Ugh. Damn! He did a Makiri counter! Okay, do I have to QT this? There's one way I want to finish this, but it's gonna look stupid as fuck. Because I was trying to combo Shishido. Oh, jeez. Not quite how I wanted to finish, but whatever. This is fine. I guess this is fine. I probably should have just finished this with a heat action. Darn, I was really hoping for a juggle on Shishido.
何を見下ろしとるんや。近江連合は今日をもって解散や。お前らがいくら吠えても親父や登場会を止められんかった。こっちの勝ちや。勝負やったな。褒めたるわ。行くで。もうここでやれることはない。待たせ。よかったらお送りしますよ。また渡瀬さんの新しい着替えも持ってきたで。本当に気が引くな。さあ乗ってください。多分全員乗れるでしょあんたやってくれたな。大道場ペテンにかけるなんてよ。たかが極道にしちゃ大したもんだ。個人的にはこのままぶっ殺してやりたいとこだが、いいエージェントになるから生かしとけだとさ。Wow. Okay. Ugh, really? In the trunk? Wow. これから一生きっちり首ははめてやるからな。安心しろ。西谷も一緒だから寂しくねえぞ。I want to feel slightly bad, but nah, this guy deserves it.う。珍しいですね。もう座禅は飽きましたか？まだシャバの空気が抜けきんなくてな。そう言ったら住職が一本くれたんだ。悟りへの道は遠く険しい。Of course, it'd be smokes. いいでしょう。どうもここで悟りを開けるとは思えませんね。これは手厳しい。新しい仕事か？いえ、あなたはもう少しほとぼりを冷ました方がいいでしょうから。大阪に続き横浜でもご活躍したばかりです。まあそうだな。伝説の竜が後継者に選んだのは春日一番。そういえば彼はあなたとどこか似ている気がします。人の罪をかぶって刑務所に入ったりするあたり。いや、それはヤクザのお家芸でしたか。後継者なんて俺にそんなおこがましい考えはねえよ。ただあの合同解散の後、結果的にあいつが背負っちまった重荷を少しだけ軽くしてやりてえと思った。あなたが働きかける前、彼は出所したてのヤクザ崩れでしかありませんでした。そんな男が権力に溺れる青木亮を止めるまでになったんです。大道寺としても青木の独走は見過ごせないところでした。あなたの後押しがなければきっと春日の活躍もなかったのでは。俺があいつを強くしたわけじゃねえ。強いあいつにたまたま俺が巡り合った。それだけのことだ。しかしですね。さっきから何が言いてんだ？そろそろ本題に入れよ。用があってきたんだろ。おっと、そうでした。大道寺からあなたの今回の労をねぎらいたいと褒美が出されました。ん？あなたの功績は大きいですよ。前にも言いましたね。
何せ500億の利権です。ついでに私あー個人としては命も救われている。それを仮のままにしておくのはあまり気持ちいいものじゃありません。そこでまずはこれをお見せすることにしました。Well, our payoff's about to come, and it's a good one. 初めて見るでしょう。そこは沖縄のあなたのお墓です。我々の隠しカメラが撮影していました。桐生一馬の大事な子供たちを監視するために。その日はあなたの命日でした。 Wait, is that Haruto and... Yeah, no, that is Haruto and Haruka. Holy shit. ハルト君は4歳でしたか。 Aww. 可愛い盛りです。カメラが遠いのは我々の監視がバレないためなのであしからず。最後にお参りしている2人は太一君と綾子さんです。ところがこの後レンズが反射してしまったのか、綾子さんがカメラに気づいてしまいます。 Oh. ねえ太一、これカメラだよね。うん、そうみたい。おじさんのお墓に向いてる？隠し撮りしてんだ。多分俺たちのこと。じゃあもしかしてこれおじさんが仕掛けたとか？おじさんがやっぱり死んでなかったとしたらそうかもな。 There's no way. ヤッホーおじさん。あんた何やってんの？だってこれおじさんが見るかもしんないんだろ。ダメでもともと別にいいじゃん。 This scene hurts to watch. ねえおじさん、俺のことわかる？太一。それに綾子姉ちゃん。こっちはみんな元気。はるか姉ちゃんもはるともね。シロも泉もコウジ、ミツオ、リオナ、エリ、みんな元気だし、それに実はみんな Oh, he's おじ just... さんが死んだなんて信じてなかったりする。 Kiryu. 本気でだよ。おじさん、俺消防士になった。 Let's go, Taichi! Yeah! 何かあってみんなが勇気を出せない時、真っ先に人を助けられる人間になりたいと思ってさ。多分おじさんの背中を見て育ったからだよ。私はね、小さな会社でジムやってる。ちゃんと就活も頑張ったんだ。コーチもサラリーマンになった。リオナはアパレル業界、エリは今保育士目指してる。泉はトリマーになったの。あ鍋で練習してた。ミツオはとりあえずフリーター、シロンは理系を専攻してる。ハルトはやんちゃなんだよね。目離すとすぐどっか行っちゃって。 Damn it. はるか姉ちゃんとゆうかさん困らせてる。きっと何か事情があるんでしょ。生きてたら絶対俺たちに会いに来るもんな。もし本当にこれを見てたらさ、何か合図をくれない？もう私たちは自力で何とかやってるし、おじさんに面倒見てほしいなんて言わない。ただもしかしておじさん Oh, this one hurts because he 一 is. 人で寂しいんじゃないかなって。合図が来たとしても朝顔のみんな以外には内緒にしとく。それでいつかおじさんが帰ってきてよくなるまでおとなしく待つよ。そうそう、私も太一ももうお酒飲めるし、絶対楽しいよ。いっぱい話すことあるんだから。
Ah, Kiryu. 俺たち明日また来るよ。おじさんに渡したいものがあるんだ。はるか姉ちゃんたちもカメラに話してもらいたいし。おじさんに渡したいものって？そっか、それいいね。じゃあまた明日。じゃあね、おじさん。 This is so heartbreaking. カメラは現地のエージェントがすぐに取り外しました。監視対象にバレた以上、妥当な判断です。そうだな。あなたにこの映像を見せることが果たして褒美になるのか検討をしました。いや、見せてくれた。感謝する。I think a dad like Kiryu would like to know their kids are doing fine, wherever they are. 太一 At 君はさ least っき that's what I'd like to あなたに believe. 渡したいものがあると言っていましたね。隠しカメラを回収した翌日、その場所へ朝顔の子供たちがやってきて絵の入った筒を置いていきました。ですが死んだはずの桐生一馬が絵を持ち帰ったと思われるわけにはいきません。そこで現地のエージェントは中の絵を撮影だけして元に戻しておきました。ハルト君が描いた絵です。 Ah. 真ん中にいるのがあなたです。 Ah. No matter what, Haruto remembered all Kiryu did in 6. God damn. Fuck. I want to cry too. This sucks. 4歳ってのはおじが描けんのか。最後に会った時 God damn it. あいつはまだ喋れもしなかった。なのに Oh. 立派にやってますよ。はるかさんも他の子たちも。まったくだ。あいつらとっく自分の足で立って歩いてる。なのに俺が一人で寂しいって口に出すことさえできずにいた。 Oh, that one hurts. 子離れできてなかったのは俺だけだったんだな。さっき男の子が何かあった時最初に勇気を出して動ける人間になりたいと言ってました。子供たちにとってあなたはそういう人間だったんですね。今の俺が耳の痛い言葉だ。ここで座禅する以外やることもね。そういえばあなたには花輪さんが休暇で旅を進めてましたな。もう上にも話は通ってますよ。休暇の期限は決まっていません。その気があるならぜひ。ただし誤解のないように、桐生一馬の死はこれからも貫いていただきます。どこへ行こうと我々の組織があなたから目を離すことはありません。もう修行は終わりか。私もこの寺も形ばかりのものです。お望みなら修行はどこででもできますよ。お行きなさい。最初の目的地はハワイですか？いや、そいつは最後のお楽しみだ。
相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。主任はよほど桐生さんを信頼なさっているということでしょうか。ただの計算づくだよ。手柄を上げた者には見合った待遇を与える。心象出没ってやつだ。彼には恩を着せた方がいいし、それで組織の他の駒にもいい影響を与える。もう一つ、堂島の竜は味方として心強い分、敵に回したくはない。ああ、だからといって慣れ合いはしない。その点、花輪君はよくわきまえてんだろう。I wonder. もちろんです。偽名の身分証、クレジットカードなど一式揃えておきました。手間を取らせたな。一派からの許しが出たというだけのことです。あなたとはあくまで管理するものとされるもの。友人にでもなったと勘違いされては今後に支障をきたします。ああ、俺とあんたはそれでいい。上流では偽名に不向きです。 Hmm. 勝手ながら Taichi Suzuki. Wow. 昔この偽名で Yeah, about that. 存じてますよ。あんたらにそれを教えたことはなかったはずだがな。実は私、大道寺の人間になるより以前、別のつてであなたを知る機会がありましてね。初耳だよ。私もあなたと同じなんです。何がだ。新たな人生を手に入れるために自ら名を消した男の一人。要するにまだまだあなたの知らない秘密があります。もうそういう話にもなるた。So, yeah, Hanawa is Morinaga from number 5. ど Really? うぞお気をつけて。桐生さん。またな。Oh, time for my favorite song. Honestly, this is my favorite Yakuza song. It's also the most depressing one. Wait. As days go by, everything has changed. Nobody knows me. Remembers me anymore. I'm fading away. Okay, I'm not dying yet. Come on now. It's all far behind, but I pray you're happy now. Serenity in your mind. Jeez, I recognize a lot of these names. Losing my name, nowhere to go, but I can't stop loving you. I'm only breathing in your memory. I'm fading away. I will say though, the second time through, this ending's still pretty good. All things considered. I just wish this... Well, I guess there was really no way this could have been a longer game, huh? Feeling our touch, can't let it go. It keeps on pulling me back.
But yeah, that's that one. I'm not sure what more I could say about Like a Dragon Gaiden. I guess to be fair, I probably could have stretched it a bit more believably if I actually just played it right through. And don't worry, the next time I do this, it won't be on New Game Plus. But yeah, that is the end of Gaiden. And with that, that's been 8 Yakuza games in a row on this channel. I think, like Kiryu, I should take a vacation from this franchise for a little. Probably only one game though, because we gotta give Kiryu the happy ending he really needs, because, wow, he's, the place he's in right now sucks. Like, that hurts that that's the reward. And it's like, I can only extrapolate what it would actually be like to be, like, I don't know, some kind of parent. Just watching all your kids grow up without you. And you can't even say hi anymore. That just sounds heartbreaking, honestly, putting it like that. Man, I think if I had, like, I don't know. I want to say Kiryu would be up there somewhere as one of the better, if not one of the best video game dads. Like, he's a goat. Takes a goat to raise a whole orphanage full of outstanding kids. Now, that being said, this game has a shit ton of plot holes. It's like, how are we sure that none of the people who wake up are just gonna report about fighting Kiryu? And it's like, what are they gonna do to Nishitani and, Shishido to get him under control? You really have to wonder about these things. Sadly, I do know what kinda... Oh, okay. This game is fine if Yakuza 7 is where you want this game... Or rather, if Like a Dragon is where you want the plot to end, this game is fine. But continuing to Infinite, there's one plot point I just do not like, but we'll get there. We'll get there. Maybe someday I'll try the Samurai game too. I have it in my backlog, but I think it's time. It's high time I take a vacation from Yakuza 2. It's been 8 games. It's been a lot of fights, although I guess a lot of fights describes this channel in a nutshell. Sometimes I think to myself, man, I wish I could be a normal VTuber. You know, with like all the concert bells and whistles and interest in gacha games. But no, I choose to play these to the best of my abilities, trying to finish as many as I can. No stones left behind. I want to say it's the 4th year anniversary coming up, but it might be my 5th. That's kind of horrifying to think about, all things considered. Anyways, that's enough about me. Why does Kiryu look like a K-pop rock band person? I don't know. We'll find out in 2 more games. Oh wait, we still have Judgment to go through. Dear lord, I'm never getting out of this. This thing's probably the longest running thing I've got other than Mega Man and Trails. What a terrifying combo.
of long runners. Anywho. Aww. Well, that's that. That's the end of Yakuza Gaiden. I don't know what more I could say, really. But that is the end. We've reached the apex. Ah, dear. It's been ups and downs, but when I made the decision to play all of Yakuza on Legend, I didn't know how far I'd get, honestly. And it's like I'm small fry compared to like Jan Hub, who did all of this on 100%. I wish I liked Yakuza that much. But, I don't know. I guess we'll see. Because if I had to think about it, I think I liked Like a Dragon on my first playthrough, but I just couldn't bring myself to do a second playthrough. Then I tried playing Infinite Wealth, and then I just kind of dropped it at the first dungeon. So, I guess maybe part of me wanted to save Infinite Wealth for this channel. Same with some of the other ones I tried, but just didn't want to complete. Because it's like, the longer games are like a journey between like me and the audience who are here. And I want to see that through to the end. Wouldn't be fair if I just kind of did an adventure off screen. But, well, actually, nah. I guess I could put Like a Dragon on hard mode. I don't really want to do legend mode on that one, because the grind in Like a Dragon sucks. I don't think it's balanced around legend as much as I thought it would be. So, I guess I'll have some thoughts, or something to think about with that one. The Brawler games, I'd like to say I'm confident enough to actually do it on max at this point. There's definitely no turning back for those. Well, I don't know. I guess in a way, sometimes I think Kiryu's lost the plot. He definitely lost the plot in Yakuza 4. But it's like, everything else though, I do really click with how he's fought up until this point. Where the guy's finally found his true calling in 3. He just wants to be a good dad. That's something to aspire to, honestly. Like, good parenthood in general is just great. Same with, like, being a good teacher. Just, I don't know. These kind of storylines get me. Maybe a bit too much, I suppose. I can't believe these words are coming out of my mouth. Me, well, okay, I can't say I'm supposed to be the cold-hearted jerkwad. Because I'm clearly failing at that. I can't believe that was my first plan, but, well. Anywho, I guess I'm just grousing at this point. This game's got me going sentimental. But, well, that being said, we are at the end. I wish there was more to do, more to say, but I've said my piece. Gaiden, well, okay, the combat's a bit... I want to say the combat's easy, but at the same time, I did play this on New Game Plus Max mode. And Professional does kind of honestly kick your ass at the beginning. And if you don't actually grind, this game's kind of reasonably difficult to some extent. Even though, well, let's see. As far as mobs go, agent style and just swinging the rope around is honestly the best way to go.
The other gadgets just kind of suck. Agent? No, wait, no. Yakuza style's mostly fine, I think. I just wish the heat gain wasn't so dog shit in these games. Because I think every other game from Yakuza 6, your heat gain is so bafflingly bad. Or maybe it's just this game. I don't know about the Judgment games. I think the heat gain's decent at Judgment. I know Lost Judgment is everyone's favorite as far as the fighting goes. Not sure how the Samurai game will play either. So yeah, we still got like 5 Yakuza games to go before I can say I'm officially done with this series. Then I'm just gonna be sad because it's like, shit, I've been doing Yakuza Fridays for at least 2, maybe 3 years now? Jeez, that's a lot of years streaming this game. Mostly on Friday nights just to fit the theme. Sometimes I do more than one session, and part of me thinks maybe I should just do more than one session of Yakuza, but it just doesn't feel right. But maybe that's just how I feel about themes and things. Well, I think that does settle it, though. We will follow in Kiryu's footsteps and take a vacation. I'll probably have to set it up a bit on the weekend, but the next time, we'll be far away from Japan on Fridays. We'll be in Vice City again. Shocking departure, I know, but don't worry, we'll be back in the world of Yakuza. Although I'm probably gonna have to do more than 2 sessions of Yakuza a week if I'm gonna beat Like a Dragon in infinite wealth. We can go back to doing 1 a week once I get to Judgment again. Like, I feel comfortable doing the beat-em-ups once a week because those don't feel like they're paced long. Like, I think they're paced perfectly for this kind of themed play. But the turn-based ones, with all the shit you have to do, fuck no. I'm gonna need at least 2 a week, maybe sometimes 3 a week. Although I don't know if I'll like a Dragon that much, considering my first go about with it. Anyway, I think I've yapped enough. It's time to depart. I won't be on tomorrow, I won't be on Sunday. It's time for my mini vacation, but I'll be back on Monday with, for now, the planned thing is Super Robot Wars in the morning on Monday. But we might do something else, who knows. Or who knows, maybe I'll just get into Mega Man Star Force fever and just slap it for the whole week. That would be kind of insane. A whole Mega Man week with Battle Network and Star Force, but we'll see. Anyways, I think my time is up. I will catch everyone another time. Take care, have a good night, and see y'all around. I guess speaking of John Woo...